Okay, dann gestern hatten wir mit die Richtungen gemacht. Richtungen bedeutet Directions. I'll write it down here. Oh. R-I-C-H, Richtungen, T-U-N-G-E-N. Okay, is equal to directions. And Richtung means direction. So that we did yesterday, and today we'll do it weiter. Okay, so here is Arvid and here is Karthik. Bitte schön. Berlin einfach, bitte. So, 40 Euro bitte. Danke. Bitte schön. Perfect. So this is a communication going on between two people over a counter. So somebody is want to purchase a ticket from the Bahnhof counter. Okay, so we are at Am Bahnhof, that is at station. Okay, dann Dialog 7. Moment. Okay, so here is Karthik and here is Arvid, and Marlin is buying a train ticket to Hamburg. So, los geht's. Bitte schön. Nach Hamburg bitte. Einfach oder hin zurück. Hin und zurück. Also eine Rückfahrkarte nach Hamburg. Erste oder zweite Klasse? Zweite Klasse. 125 Euro bitte. Okay, so here you can build up some vocabulary as well. As you can see, einfach oder hin und zurück. So hin und zurück is to and fro. So to go there and to return back. And then also ein Rückfahrkarte nach Hamburg. So that means a return ticket. Nach Hamburg. So it's a return ticket. So you should remember this word. Rückfahrkarte, that means return ticket. Erster oder zweiter Klasse. So that is the first or the second class. So zweiter class, and this is the price. So here are some of these same things that we just learned. Okay, dann los geht's nochmals. Otto wants to know the time of the train, of the next train to München. To München. So here is Arvid and here is Karthik. Bitte schön. Wann ist der nächste Zug nach München? Moment mal. Also, der nächste Zug fährt am 9 Uhr 35. Und wann kommt er an? Um 11 Uhr 45. Danke sehr. Gerne. Okay, then first of all, this has to be pronounced as Fahrt, no? Because it's a umlaut is there. F-A-H-R-T, Fahrt. And here you can see a strange thing. Normally we don't find it in English. Und wann kommt er an? So you see, er bedeutet der Zug. So here the train is he. Train is equal to he. So they are asking when he will come, right? So such things normally, you feel a little uncomfortable when you find it. Wann kommt er an? So the first thing that comes in mind is you are talking about some person or some friend or colleague who when he will come. But here er means the Zug. So make sure that the genders play a real vital role in German language. Okay,
Then Karthik, can you please read this statement here? Yeah. One kommt an. This is an example of a separable verb, uncommon, to arrive. But when it is conjugated, the an, which is the separable prefix, separates and goes to the end of the clause. Okay, perfect. So as usual, we learned it last time also. Uncommon is a separable verb, and as I told you, when we use a pen, and before we use the pen, we have to put the cap out and put it at the back. So likewise, this is the cap, and this goes to the back when we use it, right? So an will be at the last. One kommt an. Okay. Dann Dialog 7, 9. Moment. Okay, so Klaus is booking a ticket to Bremen. And here is Karthik and here is Arvid. Ja, bitte? Nach Bremen. Repeat please, I could not hear you. Okay. Now I'm audible. Yeah. Wann fährt der nächste Zug nach Bremen? Sie haben einen Zug um 10 Uhr, um 10 Uhr 40, um 10:40 Uhr. Er kommt Moment. Sind 50 Uhr. 10:50 Uhr. Stimmt. Ja. Er kommt um 14:25 Uhr an. Kann ich die Fahrerkarte hier kaufen? Ja, gerne. Möchten Sie auch einen Platz reservieren? Ja, bitte. Raucher oder Nichtraucher? Nichtraucher. So, das macht dann 148 Euro bitte. Danke sehr. Okay. This word is Raucher. Okay. Raukher of English if you speak. And this is smoker. So, he's asking, möchten Sie eine Platz reservieren? Ja, bitte. Raucher oder nicht Raucher ist, in this Zug there are compartments which are for people who would like to smoke and who don't smoke. So, nicht Raucher is people who don't smoke. Okay. Ja. Okay, dann gehen wir weiter. Positive case. Okay, dann Dialog 10. Wolfgang is buying a ticket to Kiel, but finds he has to change trains on the way. So, as I told you previously also, there is a special word called umsteig is equal to change, right? And just for information, there is called Einsteig is to board. BOARD, that is to get into the train, and Aussteig is to get out of the train or bus. To get out. Excuse me? But, Is it Aussteig or is it Ausstieg? Ausstieg. Like in pronunciation. Aussteigen. I think it's Aussteigen. Aussteig. Oh, okay. Yeah, because if it was Stieg, then it would have been STIEG. Let us find it out right away, because even I can be wrong at many times. Let's say Umsteigen, right? Let's see how it pronounced. Umsteigen. Yeah. Umsteigen. And let's see how Google Translate pronounce.
change. Umsteigen. Okay. Umsteigen. So it is steigen. Okay. All right. So we will now proceed. And corresponding written. Also, los geht's. Dann gehen wir mit Arvid und Karthik. Bitte schön. Der nächste Zug nach Kiel, bitte. Der fährt um 11 Uhr ab von Gleis 15, aber Sie müssen in Bremen umsteigen. Und wann komme ich an? Um 14 Uhr 23. Danke. Bitte sehr. Perfekt. Also hier auch, man kann finden, es gibt noch ein Wort. Er heißt abfahren, that is to depart. Right? So you have to be very careful. Is it used here? Petition? Fahrt? Yeah. So here you have to be very careful. Der fährt um 11 Uhr ab. Right? So, you know, this ab has many meanings. If you remember, if you go to, let's say, a shopping mall and there is a ring and there are many clothes which are hanging there, and there will be a shield and it will be written as ab 5 euro, right? So here ab means from, that is starting from. However, here there is nothing to do with starting from, sondern instead here this ab is coming from abfahren, right? So make sure that you have a habit to recognize these separable verbs in the sentence. Kurz Moment. Okay, so this is a very important point. Gleis, thus Gleis means platform. Umsteigen is to change. Moment. Okay, with partner from class taking role, bitte schön. Moment. With a partner from class, act out the following roles. Okay, leave it. Complete sentences based on the following grid. Ich fahre von Hamburg nach Bremen. Ich komme um. When you have done this, read out sentence. Okay, leave it. It is going to take a lot of time. Listening. Text, language note, Übung. Parkplatz, Dialog, nochmals Dialog. Übung 17. Oh. Use your dictionaries to check any new words and then summarize the main points of the service offered here. Okay, so gehen wir weiter nochmals. Okay, so now we are at airport. Am Flughafen. Sabina works at the airport and is checking in 2 passengers. So here is Arvid and here is Karthik. Guten Tag. Guten Tag. Ihre Flugscheine und Reisepässe bitte. Bitteschön. Moment. Danke, also 2. Moment. Flugscheine und Reisepässe. Right? Reisepässe, and that means your passports. And if it were Reisepass only, then it would have been singular passport. Jemand ist da? Okay. Willkommen, Shivan. Sorry, I'm late. No, keine Sorge, alles in Ordnung. We are just doing the same exercise, doing the dialogues and reading and pronunciation practice.
Okay. Okay, so gehen wir weiter. Was Wir, bedeutet Flugscheine? Flugscheine is your ticket, Fahrkarte. Or because it is Flug, so it is your aeroplane ticket, air ticket. Like a boarding pass. Let's find out. Flugscheine. Air tickets. Okay, so let us proceed now. A moment. Okay, we'll do it Nokmas. So here is Arvit and here is Karthik. Guten Tag. Guten Tag. Ihr Flugschein und Reisepass, bitte. Bitteschön. Danke. Weiter bitte. Ja. Danke. Also zwei Passagiere. Ja, Passagiere. Danke. Also zwei Passagiere. Okay. Was bedeutet? Passengers. Okay, Passagiere. Danke. Also zwei Passagiere nach Singapur. Wie viele Gepäckstück möchten Sie einchecken? Moment. Wie viel Gepäckstück? So here is an umlaut here, Gepäck. So wie viele, make sure it's wie viele Gepäckstück möchten Sie einchecken? So to check in. Bitte. Wie viele Gepäckstücke möchten Sie einchecken? Mhm. Nur die zwei Koffer. Setzen Sie sie bitte auf das Band. Danke. Möchten Sie einen Fensterplatz? Wenn möglich, bitte. Moment. Ja, kein Problem. So, das sind Ihr Pässe und Ihr Bordkarten. Flugzeit D36. Danke sehr. Perfect. Okay, so this is a real scenario of a typical Flugzeug, wherein Sabina is, doing the checking and allowing passengers to get into. Okay, then Ihr Flugschein, Bordkarten. Okay, you asked about this boarding pass. Now I think this is Bordkarten. Means possessive, right? Okay, dann gehen wir weiter. Und sure, Sabina is not checking. Okay, leave it. This is just a regular thing. Der Wagen is here, the car is here, the wagon. Not much. Okay, now once again, a quick revision of strong and irregular verbs. So these are the ones who don't follow rules. Right? Some verbs, commonly known as strong or irregular verbs, have a number of vowel changes in the various forms at the present tense. Fahren, to go, ich fahre. Okay. So that you probably know and you must learn them by heart. Ich habe, separable verbs is also there. Comparative adjectives, comparative of adjectives, leave it. Modal verbs, you already know these modal verbs. Language in use, wir lesen die Zeitung. In the following sentences, insert the proper form of the definite article that you have to learn, unfortunately, and that's fine. Modal verbs. Okay, so we are done with Unit 3 and we are going further with Unit 4, Freizeit und Urlaub. That means free time and holidays. Also, hier gehen wir weiter mit Dialog 1. Dieter und Otto discuss their plans for the evening. So, here is Arvid and here is Shiven. So, let's proceed. Was machst du heute Abend? Ich weiß noch nicht. Ich gehe wahrscheinlich ins Kino. Uli ruft mich später an.
Du kommst dann nicht ins Eiscafé? Vielleicht nachher. Ich treffe Steffi um 7 Uhr. Sie musste den neuen Film sehen. Was machst du? Ich weiß, dass Uli und Andrea ins Eiscafé gehen. Gegen 8:30 Uhr. Ich treffe sie dort. Wolfgang kommt auch mit. Schon. Also nach dem Film kommt ihr ins Eiscafé. Wir sehen euch gegen 9 Uhr dort. Okay, ich rufe dich später an. Perfekt. So hier findet man eine Planung. Es geht darum, eine Planung oder eine Diskussion über einen Plan. Also, was magst du heute Abend? Ich weiß noch nicht. Ich gehe wahrscheinlich ins Kino. Wahrscheinlich bedeutet probably. Ins Kino. Uli ruft mich später an. Du kommst dann nicht ins Eiscafé? Vielleicht nachher. So nachher bedeutet später. Nachher. I strongly recommend that please try to understand the text also and try to get the meaning of this conversation just when you read through it. So because this is helping you with the reading practice. Ich treffe Steffi um 7 Uhr. Sie möchte den neuen Film sehen. Was magst du? Ich weiß, dass Uli und Andrea ins Eiscafé gehen gegen 38 Uhr. Ich treffe sie dort. Wolfgang kommt auch mit. Schon. So, schon here is, normally it is beautiful, Beautiful, but here it is, you can say perfect. Right? Also, nach dem Film kommt ihr ins Eiscafé, wir sehen euch gegen 9 Uhr dort. So, this is a typical planning discussion. Okay, dann gehen wir weiter mit here is Karthik and here is Shivan. Übrigens, Andrea und Marlin are in the garden. So, Andrea, los geht's. Was hast du gestern gemacht? Nicht viel. Ich habe bis 6 Uhr im Supermarkt gearbeitet und dann war ich den ganzen Abend zu Hause. Im Supermarkt. Hast du einen neuen Job? Ja, ich arbeite seit Samstag da. Und? Die Leute sind sehr nett, aber ich war sehr müde. Ich habe aber etwas Geld für meinen Urlaub verdient. Und was hast du gestern gemacht? Ich? Ich war im Eiscafé mit Uli. Seine Freunde waren auch da. Wir gehen alle später aus, vielleicht ins Lokal. Kommst du mit? Ich weiß noch nicht. Ich rufe dich später an. Perfect. Okay, so here, ja, ich arbeite seit Samstag da. That means since Saturday I am working there. Also, hier ist eine sehr, sehr typisches Phrase, you can say. Moment. Und heißt, die Leute sind sehr nett. So, I strongly recommend friends, remember this sentence by heart, because you will probably find many situations wherein, suppose if you are in a group of people and you went to somewhere and these people want to talk to you, they are very noisy, they are very excited that how you felt in that new place where you had gone. So this sentence is a typical sentence you will find in most conversations. Die Leute sind sehr nett. That means the people there are very good. Okay? Die Leute sind sehr nett. Aber ich war sehr müde. So müde is tired.
Ich habe aber etwas Geld für meinen Urlaub verdient. Verdient bedeutet to earn. To earn. Und was hast du gestern gemacht? So, just as I told you, just try to grasp the meaning also of the text, right? And that should be spontan. That is, you never know what will be written in the next sentence, but you should be able to find out the meaning of the sentence that you're reading right now. Okay. Dann gehen wir weiter. Yeah, here you can see. I request you, please remember these words. Gestern is yesterday. Der Supermarkt is supermarket. Den ganzen Abend is for the whole evening. Verdienen is to earn. Der Urlaub, holiday. Mitkommen is to come along. Okay. Okay, so let us try to do this exercise together. Insert suitable verbs from the box into the gaps. So let us give 2 minutes to read it, and then one by one we will be trying it. So let's start 2 minutes now. Sit. Ja, bitte. Bitte. Wie bitte? Okay, we are reading quietly, Yeah, huh? yeah, we'll take 2 minutes. Okay. Okay, so I hope that you had a chance to get through the sentences. Before I start, I would like to tell you that these questions, like fill in the blanks type of questions, are just for practice and you will never ever find them in exams. Exams means your A1, A2, B1, B2 type of exams. So these are only for your practice. Also, fangen wir an. Am Anfang, was immer empfehle ich euch, what I always recommend you is, try to find the meaning of the words first of all, before even thinking of the paragraph. So here you see ist, that is ich bin, du bist, er, sie, es ist. Sitz is to sit. Somebody is sitting somewhere around. Arbeitet is to work. Gehen is to go somewhere. Hart is ich habe, du hast, er, sie, es hat. Verdient is to earn. Weiß is to know. Okay, so let us try to proceed with this exercise. Also, heute blank Marlin sehr müde. So, any guess? Ist. Perfect. Now, others will try. Sie Sie sitzt bis 6 Uhr im Supermarkt. should it Or be? sie arbeitet. Yes. She will not sit in the supermarket. She will work in the supermarket. No? Aber in Andrea, I think in Andrea sentence arbeitet comes. In Andrea's sentence? The next one. Okay, next one. No. 1, 2, 3, 4, 5. The fifth sentence. Andrea arbeitet im Café mit Otto und seinen Freunden. Nothing else comes there. See, Andrea, Sits. Andrea will not be working with her friend in there. Normalerweise, if you are working with somebody, it will be colleague or Kollegin. So here it will be Andreas sitzt im Café mit Otto und seinen Freunden.
right? So and in here, as it was written earlier also, no, that on Saturdays she found a new job or something. Ich arbeite seit Samstag da in Supermarkt. No? So even if these two exercises were not related, then again we can use some logic as well also here. She sits is definitely grammatically correct. There is nothing wrong. But bis 6 Uhr im Supermarkt arbeitet will be a better option. Denn sie hat einen neuen Job. And weiter also you can see it's something related with job. So most likely arbeitet will be the better option. Okay, kein Problem. Gehen wir weiter. Sie Geld. Now what you can do with the Geld? You can either earn it or you can spend it or you can, I don't know if there are multiple options, but most likely the earning option will be here, verdient. Okay, dann jemand kann bitte versuchen, Geld für den Urlaub. Andrea, here we have already talked, sits. Im Café mit Otto und seinen Freunden. Heute. Gehen Sie aus. Yes. I think there is no other option as well. And then Marlin, what do you think here? Weiß. Weiß nicht, ob sie mitkommt. Perfect. Weiß is to know. So Marlin has no idea whether she will come together or not. Right? Okay. Then before reading it, listen to this interview. Oh, this is an audio that we don't have. And then you can try, listen to the listen. Okay, nochmals. Hier gibt's ein paar Dialog. Also, hier ist Shiven und hier ist Arvid. So, Ursula asked Marcus about holidays. So, Ursula is asking Marcus about holidays. That means Shivendra is asking Arvid about holidays. Los geht's. Markus, was machst du in den Sommerferien? Normalerweise fahre ich mit meinen Freunden im Urlaub. Wohin? Gewöhnlich nach Spanien oder Griechenland. Dieses Jahr aber in die Schweiz. Und was machst du gern im Urlaub? Ich faulenz. Ich schlafe viel oder ich sitze im Strand und lese ein Buch. Treibst du auch Sport? Ab und zu. Ich spiele Tennis mit meiner Schwester und ich surfe gerne. Okay, weiter. Nein. Also hier auch ein paar wichtige Wort. Normalerweise. Okay, das ist normalerweise. That is usually. Normalerweise fahre ich mit meinen Freunden im Urlaub. Dann Ursula ist wohin? Anybody remembers wohin? To where? Yes. Or you can say where to. And there is one more word called woher. Any guesses? Where from? Yes, where from or from where. Okay, just for information, there is one more word that is wofür. What about? Yes, what about, what for what, whatever you can say. Okay. Then Marcus, gewöhnlich. Gewöhnlich again is usually. Right? So I think normalerweise and gewöhnlich are quite similar to each other. Also, gewöhnlich nach Spanien oder Griechenland. I don't know what is Griechenland. Let us check. Greece. Ah, ist das Greece? Okay.
Perfekt. Griechenland, dieses Jahr aber in den Schweiz. Schweiz ist Switzerland. Und was magst du gerne im Urlaub? Ich faulenze. Das ist auch ein neues Wort für mich. Faulenze. Okay, nur lazy. So it is just to lie around, I think then. Ich faulenze, ich schlafe viel oder ich sitze am Strand und lese ein Buch. B-U-C-H ist Book. Treibst du auch Sport? Treibst is drive basically. So I think treibst du Sport is do you make sports or do you drive sports? And then here is alles Antwort. Okay. Ja. One wichtiger Satz hier ist ab und zu ist now and then. So if your laptop is giving problems every second week, then you can say hat problem ab und zu. Ab und zu. That is every time, every now and then it is having problems. Sport treiben is to do sports. Faulenzen is to laze around. Die Schweiz, Switzerland, im Urlaub ist on holiday. Okay. Read is the dialogue. Okay, Übung 7. Okay, so let's say it is was für. Okay, so there is one more very, very common phrase, and that is was für ein. Was für ein. So was für ein is kind of you can say was für itself is combination of two words, two separable words. I mean they are not combined with each other, but they normally appear as pairs. And was für means what type of? Was für ein Spiel liebst du? That means what sort of games do you love to play? Or was für ein Essen ist es? That is what sort of eating thing it is. So it is very common and you should get used to this word as well. Was für. So what's the difference with was for and was for ein? And let's say was für is basically you ask a question but you may be having multiple choice. Was für Hobby hast du? Right? So what sort of hobby do you have? So you are not giving any choice between these 2 or 3 hobbies only you want to tell. But in case if you were served some essence, some food on the table, and then you are unable to understand what type of food it is, then you will say was für ein Essen ist es? Because you have only one thing to ask about, right? Yeah. Okay. So what sort of? So wohin fahren Sie gewöhnlich give answers to the following questions about yourself. First use what sort of. Wohin fahren Sie gewöhnlich im Urlaub? Okay, so allgemein Frage für alles. Everybody has to answer this question. I would ask everybody, and everybody has to answer. Wohin fahren Sie gewöhnlich im Urlaub? So, Karthik, can you answer this question? I did not understand the word gewöhnlich. Usually. Usually. Yes, normally, usually. Okay. Yeah. So ich fahre nach Indien. Im Urlaub. Okay. Ja, in Urlaub. Perfect. Dann Arvid und Shivendra. Ich fahre nach auch Indien. Mhm. Im Urlaub. Ist normalerweise fahre ich nach ein Ort mit Wasser. Ja. Ja, in Urlaub. Perfekt.
Richtig, ganz richtig. So here there is one more thing that you can use at times. Whenever we want to say happily, I happily go there, I love to go there. So you can say ich fahre gern. Ich fahre gern in See, zum Beispiel in See. See bedeutet lake or pond. So I go happily. Gern, G-E-R-N means happily. One thing to note here is gern itself means happy also, and it also means happily. So it is not gernly or something like that. Gern itself is happily as well. Ich fahre gern im See, or ich liebe gern schwimmen. So there are many things that you can use when you are given a choice to give an answer from your own end. When you have multiple options to choose for an answer. Okay, dann gehen wir mit zweiter Frage. Was machen Sie abends zu Hause? Jeder sollen antworten. Ich sehe Fernsehen. Perfekt. Karthik and Shivend. Ich spiele Fußball. Super. Normalerweise habe ich Deutschkurs und dann sehe ich fern. Perfect. Toll. With the Deutsch course, you can also say I practice Deutsch. That is, I practice Deutsch. And to practice is Übungen or üben. So ich übe Deutsch. That is, I learn Deutsch zum Beispiel. Okay. Dann weiter. Was machen Sie am Wochenende dann? Ich fahre in Berlin. Okay. Let's have the fixed turn. So after Karthik is Arvind, and then I will go last. Yeah, everybody has to answer. That's the thing. Okay, Karthik, then kids first, bitte. Then Arvid, and then Shivend. So, nun Arvid. So, ja, ich gehe zu, how do you say, popular destinations? Popular destination. Yeah, there is one very peculiar word. Sehen Würdigkeiten. This is one word. Yeah. This is unfortunately a monster word. Sehenswürdigkeiten. That is. Okay. Yeah, the places which are worth to be seen, visited. Sightseeing. Ich sehe Sehenswürdigkeiten und kaufe. Okay. You can say ich besuche Sehenswürdigkeiten Platz. Okay, visit. Okay. Alles klar, perfekt. Und dann Shivend. So, am Samstagmorgen gehe ich mit meinem Sohn zu Fußball spielen und dann am Abend besuche ich Freunden und normalerweise Sonntag schlafe ich. Alright, perfekt. Alles klar, gehen wir weiter nun. Okay, then I would, this paragraph is going to be a little, mind-boggling. So here is the order in which we will be reading Arvid, Karthik and Shivin, one sentence each and going back. Also, los geht's dann. Urlaub im All. Tickets ab 200.000 Euro.
Urlaub mal. In 15 bis 20 Jahren ist das gut möglich, glauben Experten. Perfect. Allerdings. Karthik's turn. Okay. Allerdings nicht für jemanden, der eine dicke Brieftasche hat. Brieftasche. Professor Jesko von Puttkamer, NASA. Die ersten Tickets werden teuer sein. Okay. Das So- Schlusswort. Yeah. So rechnet Hartmut Müller, Space Stores GmbH, mit 200.000 bis 280.000 Euro pro Person für einen 4-Tage-Trip. Die japanische Raumfahrtagentur NASA will die Kosten später auf rund 40.000 Euro reduzieren. Interesse ist jedenfalls da. Arvid? In den USA gibt es schon In den USA gibt es schon einige 100 feste Buchungen. 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 No. Buchungen. Book. Booking. Das means that bookings. Buchungen. Okay, Buchungen. Yeah. Buchungen. Experten, wenn die ersten Touristen fliegen, wird die Nachfrage steigen. Steigen. Es konnte ein Milliardenmarkt werden. Perfect. So this is something to do with, I think, Raumfahrt, that is space travel, and they are now saying that tickets up 200.000 Euro. So in Orlavinal, I will just put out some words which makes a lot of difference. Brieftaske, die ersten Tickets werden teuer sein, so rechnet es bis 200 für eine 4-Tage-Trip. Die japanisches Raumfahrtagentur, that is Space Travel Agency. Space Travel Agency. Now you can see, in English we use 3 words, Space Travel Agency, but in German it will be only one word, Raumfahrtagentur. Will die Kosten später auf rund 40.000 Euro reduzieren. Now you please take a note of it. NASA is a Japanese space agency. Will die Kosten, that means they want, this will is want. No? So don't compare it with English will. It is NASA wants the cost to be 40.000 Euro reduzieren. Interessiere ist jedenfalls da. Interessiere means Interesting. yes. Interesting ist jedenfalls. Jedenfalls means in all cases. I'm interested in all cases. Yes, but there is no I. Yeah. Here it is an allgemein word, that is सभी लोगों को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है in all cases. मतलब irrespective अगर आप 40,000 कम करो चाहे ना करो, but people are having a lot of interest in all cases. Jedenfalls, right? In den USA, now again this is another word that is most commonly used. It is to be pronounced as USA. Simple. Like UFO has to be called as UFO, right? So you, instead of taking them as a short form, you can straight away pronounce the word itself, UFO, USA, right? Okay, and a quick moment.
Yeah. Festbuchungen, that is 100 fest, that is fix, confirm. Buchungen, that is bookings. So in den USA gibt es schon einige 100 Festbuchungen. That is, in the USA there is already 100 confirmed bookings. Experten, when die ersten Touristen fliegen, that is, जब सबसे पहले टूरिस्ट लोग ट्रैवल करना शुरू करेंगे, wird die Nachfrage steigen. Nachfrage means there is a question and somebody has given some Antwort, and then comes multiple questions out of that. Nachfragen, that is, später kommt mehrere Fragen. So it means Touristen fliegen wird die Nachfrage steigen. That means once the tourist will start flying, then there will be more and more questions coming up. Es konnte eine Milliardenmarkt werden. Milliard is, I think it is billion. Let me quickly check Milliarden. What does this mean? Yeah, Milliarden is billion. Okay. Und Yes. And million is million. and billion is trillion. This is a fun Really? fact. A billion? Naya. No, yes, billion. I have heard one. If you write trillion, then it will come as billion. Moment. Then in English, if it is trillion. Yeah. Billionen. Richtig. So, okay. So that is another lesson for the life. Then I mean, we have to learn it by heart. The trillion. You see, there is billion also in the other ones, like extra ones. So Ja, du hast recht. alternatives are. Genau, du hast recht. So wir müssen immer vorsichtig bleiben. This is another phase that you can always speak out. You are absolutely right. Right? You are absolutely correct. So you are correct itself means du hast recht. Du hast recht. That means you are right, you are correct. And if you want to say du hast absolutely, I fully agree with you, then you should add vollkommen recht. Okay? So du hast vollkommen recht. That means you are absolutely right. Okay, perfect. Richtig. Dann gehen wir weiter mit der letzten Übung heutige. Moment. Okay, ich sehe ein paar. Now you have heard the dialogue and refer to this written version. Okay, dann hier kommt wie immer the Reihenfolge. Reihenfolge means the order is Shivan, Karthik and Arvid. So los geht's, one by one, every sentence. Was haben Sie letztes Jahr im Sommer gemacht? Gewöhnlich fahren wir mit Freunden nach Griechenland, aber letztes Jahr waren wir in Spanien an der Südküste. Wie lange waren Sie dort? I think it was. Yeah, Shivan. No, that's fine. Yeah, Shivan, it's your turn from here. Okay. Wir waren 10 Tage da und dann noch 4 Tage in Madrid. Und was haben Sie im Urlaub gemacht? Wir haben ein Auto gemietet. No. Wir haben ein gemietet. Okay. Wir haben ein Auto gemietet und haben die kleinen Dörfer in den Bergen besucht. Das war herrlich. Ja, das Wetter war auch meistens schön. Es hat aber ab und zu geregnet.
Geregnet. Yeah. In den Bergen meine ich. Waren Sie in einem Hotel? Nein, wir haben an der Küste eine Ferienwohnung, Vereinwohnung. Vereinwohnung. okay, Ferienwohnung gemietet. In Madrid waren wir in einer Pension. Pension. Yeah. Again, some confusing words. Pension has nothing to do with Indian pension. Yeah, it is not a pension. It is basically kind of a house, and where it's basically, you can say, a hotel where people can stay, but normally people stay here for some long times. So let's say in a hotel we will have accommodation for 1 or 2 days. In pension, man kann stay, man kann bleiben für mehr als einen Monat auch. So normally when you see people go for Urlaub or somewhere, they like to take a pension wherein they can stay for a long time. Also hier war auch ein paar Wörter, sie waren ein bisschen ungewöhnlich. Letztes Jahr Südküste haben wir Madrid, ja genau. Man sagt oder nennt diese Wörter als Madrid. Ja? Das ist wahrscheinlich die Capital of Spain, oder? Mir ist nicht sicher. Wir haben ein Auto gemietet. Ja, richtig. Das ist das wichtige Wort. Gemietet bedeutet to take on rent. To take on rent. And vermietet, M-I-E-T-E-N, vermieten is equal to give on rent. Right? For the same reason, we have kaufen, K-A-U-F-E-N, and we also have verkaufen, right? So kaufen means to buy, and verkaufen means to sell, right? So always take care of these small words which simply change the meaning of the word by 160 degree. Okay, so nun wir sind fast. Gut. Wir haben eine große Dialog. So machen wir eine letzte Übung jetzt. Also, die Reihenfolge lautet, wie immer, dieses Mal ist A, K und S. Los geht's. Moment. Ingrid works in a travel agent's office. She is helping customer find a package holiday. All right, los geht's. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, ich habe gestern diesen Prospekt bekommen. Ich möchte einen Urlaub buchen. Moment. Prospect bedeutet kind of a catalog, or you can say flyer. So what these things are? These are all these colored papers, advertisements that many companies will print, and they, like when you go to Lidl or Rewe, you find a book, a kind of a small magazine sort of thing, which is actually a prospect. That means a catalog of advertisements. So that is prospect, and this is buchen. Buchen. Okay, weiter. Schon, wohin wollen Sie denn fahren? Wir interessieren uns für diese Pauschalreise nach Südafrika auf Seite 63. Moment. Ich möchte hier erwähnen, I want to explain here is, this is really a kind of a tongue twister. Interessieren, right? Interessieren is to take interest. So it's kind of, I am finding interesting, or I am finding interest.
right? मुझे अच्छा लग Like रहा I है. am interested in this offer, Yes, something like yes, yes, absolutely right. I am interested also, you can say. I am interested. So this becomes ich interessiere. And to the best of my information, this is a reflexive verb. I will rather check it, but I'm sure that because whenever I have seen ich interessiere mich will come, do interessiert dich. And here you Yeah, see, Vivite? that's why we have uns here. Yes, exactly. Wir interessieren uns. So most likely, I'm 100% sure it's gonna be reflexive. Also, noch eine neue Word ist Pauschalreise. So friends, Pauschale literally means Pau, SCHAL is flat rate. Which Yeah. So like if I were to travel from Berlin to Frankfurt, and I take any type of mode of Verkehrsmittel, that is transport, which charges only for these 2 points, irrespective of time spent in between. So that is a Pauschale. That is, it's a flat rate. And in case if there are many ifs and buts attached with this condition, then it probably will not be Pauschale. So here, Pauschale Reise means it's a flat rate travel. Reise is travel. So that means you have to pay for it, and then you can travel. So there won't be any ifs and buts or plus plugins or add-ons attached with it. It's a flat price plan. Okay, so wir interessieren uns für diese Pauschalreise, that is flat rate travel, nach Südafrika, South Africa, auf Seite 63. So that is on page number 63, whatever is there, that is interest to us. Weiter bitte. So, ja, sehe ich. Also, wann wollen Sie genau fahren? Shiven. So which line was it? Yeah, this one. Okay. Wann möglich Mitte bis Ende Mai? Vor 2 Wochen? 2 Wochen, ja. Und Sie wollen von welchem Flughafen abfliegen? Von Hamburg, wenn möglich. Moment bitte. Ich schaue mal nach. Ja, das geht. Kein Problem. Es gibt einen Flug ab Hamburg um 11 Mai nach Kapstadt. Direkt oder müssen wir umsteigen? Moment. Steigen. Auf Deutsch it becomes direkt. Ja? Direkt? Ja. Oder müssen wir umsteigen? Direkt nach Kapstadt. Und da haben Moment. Direkt nach Kapstadt. Okay. Direkt nach Kapstadt und da haben sie ein Doppelzimmer in einem Luxushotel. Und wie Sie sehen, ist der Preis besonders günstig. Ja, günstig bedeutet, you can say günstiger price is lowered price, you can say. Cheap. Or bitte? Cheap. Yes, cheap. Or normally günstig is, you can also say attractive. Okay, dann weiter. Ja, ich muss das zuerst mit meinem Mann besprechen. Yeah, moment. Now here, man, right? So MANN is equal to husband. Okay. Now again, make sure it is MANN. And as I told you earlier also, how can one dance, for example? How can one dance? So we say in German, wie kann man tanzen? So wie kann man, and here this is MAN. Simple. I'm not sure whether it is capital or not, but I think it is only MAN. Let us check it right away.
Yeah. How can one dance? Yeah, stimmt. So it is small m and only one n. So be very careful. Wie kann man tanzen? And here it is capital M with double N. So it is husband. Okay, weiter. Also, wenn Sie wollen, kann ich das bis morgen für Sie reservieren. Arvid? Das wäre nett mit Ihnen. Ich komme morgen wieder vorbei gegen 11 Uhr. Moment. Das wäre nett von Ihnen. Ich komme morgen wieder vorbei gegen 11 Uhr. Okay. Karthik? Schon. Also, bis morgen. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Perfect. Okay, so we are done with today's exercise. And as usual, haben Sie Fragen dazu? Nein. Alles klar. Alles gut. Perfekt. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Bis Bis morgen. Tschüss.